Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture I have discussed about the inheritance in Java. Okay, so I did examples and I did practical work inheritance in Java. So now in this lecture I will discuss about the types of inheritance in Java. So basically, so here we have five types of inheritance. But as I have mentioned in previous lecture that Java does not support multiple inheritance and hybrid inheritance. Okay, so Java supporting these three types of inheritance. Okay, and these two types are not supported by Java. Okay, so now what are the single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance? So let me just discuss all these inheritance and then I will do practical work for single, multi-level and hierarchical inheritance. Okay. So here in next slide, what we have, so we have different types of inheritance. Okay, so these inheritance here we have a single inheritance, multi-level, hierarchical, and multiple and hybrid inheritance. So now what is mean by single inheritance? Single inheritance means that when we are inheriting a single class from a single class, okay, from single other class. So that is called single inheritance. For example, या class असतं class A असतं. As class A ما بيرا inherit میکنن. صحیح کو بيرا ما فقط از A inherit میکنم. نو اگر یک کلاس از دیگه یک کلاس اگر inherit میشه نو باز ما چی میگیم که کدام inheritance هسته باز ما میگیم که single inheritance هسته صحیح است single inheritance مقصد چی است اگر ما یک کلاس از دیگه یک کلاس ما inherit میکنیم ما میگیم که چی است single inheritance هسته دوم چی است ملتی لیول inheritance هسته فور example ما سه کلاس دارم کلاس A هسته B هسته و C هسته کلاس B کی هسته از A inherit هسته و class C کی هسته از B inherit هسته نو باز ما میگیم که چی هستی multi level inheritance هسته so this type of inheritance tells us that if B is inherited from A and C is inherited from B, so this is called multi-level inheritance. Okay, so in case of multi-level inheritance in which B is inherited from A and C is inherited from B. In this case, so B can access the members or items of A is you have seen in previous lecture that class A accessing the variables and also the methods of class A, and next C is the child of B. अगर C child B باشه نو C method या item B रम access कदम میتونه वो item A रम access कदم میتونه صحیح است صحیح گفت the multi level مقصد چی است اگر B از A inherit است شما خب میفهمین که ایره ما در درسای گذشته ما گفتم با شما و ما پرکتیکل هم کار کردیم که B کی است اگر چایلد A باشه نو آیتم A را اکسس کردن میتونه صحیح است متد و ویریبل کلش اکسس کردن میتونه و شما دیدین پرکتیکل ما کار کردم صحیح است باز اگر C از B چایلد باشه نو C کی است او خصوصیت های یا آیتم های B رم اکسس کردن میتونه و آیتم های A رم اکسس کردن میتونه صحیح است نو مقصد C is we can say this is a grandchild of class A. So C is not directly child of A, so C is grandchild of A. No C chicksum grandchild of A asta by khatir ki B as A child asta wo C as B child asta. No indirectly
C is also a grandchild of A. Okay, no ایچی است ای C grandchild است نو ای خصوصیت های یا ایتم های B را اکسس کرده میتونه و خصوصیت های A را اکسس کرده میتونه. اینجا اگر قسم باشه B ایتم A را اکسس کرده میتونه خب ایتم C را اکسس کرده نمیتونه به این خاطر که B اینجا خود پرنت است. ما گفته بودیم که پرنت کلاس که است او ایتم چایلد کلاس را اکسس کردن نمیتونه و شما دیدین در درس گذشته باز شما چگین خیر در این ما کار میکنیم. خب شما دیدین که پرنت که است او ایتم یا متد یا وریبل چی را اکسس کردن نمیتونه وریبل و متد پرنت چایلد را اکسس کردن نمیتونه. صحیح است پرنت که است او چایلد اکسس کردن نمیتونه و چایلد که است او متد و وریبل parent access kadam method. So this was multi-level inheritance. Next one we have hierarchical inheritance. For example, we have class A, class B and C. We can say B is the child of A and C is also child of A. The multi-level chibut, the multi-level inheritance بود که دو B child A بود و C child B بود. اینجا یک سم نیست. اینجا بیم child A است و سیم child A است. C اینجا grand child A نیست. direct relationship داره کت A. سگ اینجا C که است او child A است و بیم child A است. نوی hierarchical است. اگر سیوم کلاس هم باشه مثال ما D کلاس اگر می داشته باشم صحیح است نو D کلاس هم چی میشه چایلد A میشه. مثلا اینجا از یک کلاس چندین دیگه کلاس چی است انهریت است و دیگه کلاس چایلد است. یک پرنت است چندین چایلد می داشته باشن صحیح است. نو این قسم انهریتنس رو ما چی میگیم؟ این قسم انهریتنس رو ما هایرارکل میگیم. اینجا بیم method variable های ایرا اکسس کدام میتونه دیم variable های و method های بیرا اکسس ایرا اکسس کدام میتونه اما قسمت سیم که است method و variable ایرا اکسس کدام میتونه به خاطر که B, C و D ای child چی است؟ child A است. So this type of inheritance we can say that this is the hierarchical inheritance. Next what we have multiple inheritance. What is multiple inheritance? So multiple inheritance means that if one class is inherited from more than one other classes. So is the for example class A is the or class B is the C is the C ما میگم که از M inherit شده و از B inherit شده. این در C++ supported است خود جاوا چی است supported نیست. اینجا C است C از M child است از B child است. ما یک قسم گفته میتونیم که این سرچپه چی است هایرارکل. در هایرارکل یک کلاس می باشد چندین چایلد می داشته باشد. این چی است یک چایلد است چندین پرنت می باشد. صحیح است خوی سپورتد نیست در جاوا. صحیح است اینجا یک کلاس چایلد می باشد و چندین کلاس parent may washa. So this is not supported in Java. Next we can say, so now in this type hybrid we can say this is a combination of hierarchical and multiple inheritance. Just the combination multiple or hierarchical است. For example اینجا ما یک class A میگیریم. For example class A B child داره و C child داره. So class A است و B child داره و C child داره. So we can say this is the hierarchical inheritance. So اینجا این hierarchical است. یک parent دو child است و multiple چی قسم است multiple for example ما D یک class دارم صحیح است ای parent ای child B است و child C است. So it's hybrid شده complete. So this is a combination of multiple and hierarchical inheritance. صحیح است که مقصد
اینجا یک پرنت است دو چایلد است و یک زمان میشه که یک چایلد می باشه و دو پرنت می باشه. So this is also not supported یا accepted in Java. صحیح است چرا به این خاطر که اینجا مالتیپل انهریتنس هم موجود است. صحیح کو یک دی است چایلد است از سیم چایلد است و از بیم چایلد است. نو بازی مالتیپل انهریتنس شده. نو مالتیپل انهریتنس اپلیکیبل یا اکسپتبل نیست در جاوا. به این خاطر hybrid چیست. So hybrid is not acceptable, it is not supported in Java. Okay, خود چی the Java supported نیست. So now let me just explain it by giving you a practical example in Java programming. But before starting a program, so let me just explain a scenario of the program, that how will we make and how will we write a program in Java. Okay, so look at this. Now I want to create a program just like this. So here I will have uh, a class with the name inheritance. Yeah, types inheritance underscore type. inheritance ما کلاس جور کرده بودم، از اول موجود است فولدر. نو ما به نام inheritance underscore type یک کلاس ما جور میکنم. صحیح است. ای کدام کلاس می باشه؟ ای او کلاس است که داخل ای کلاس چی می باشه؟ داخل ای کلاس مین فانکشن می باشه. صحیح است. در ای کدام فانکشن می باشه؟ کدام متد می باشه؟ main method में موجود है صحیح. So it will have main method. Okay, second I am taking class A या class A में बाशा वो class B में बाशा and we will be extends from A. Says the B case the extends from A में बाशा. So now this is the single inheritance. In case of multi-level inheritance, so I will do in another example. خب این example ما کارم کرده بودم. صحیح است. در چی در درسای گذشته ما کارم کردیم در این. صحیح است. خب باز ما تشریح میکنم که single inheritance است. Okay, so let me just start practical on this. Okay, so let me just do practical. So these are the previous, okay, these are the previous projects. So let me just create a new project with a Java application. Next, the name of the project is inheritance underscore types. Class name of me washa wo package या project name of me inheritance में washa inheritance underscore type. So let me just finish it so it will be created. Okay, let me just remove these things just to make it a simple program for your understanding. Okay, as I have told you that there will be a main class inheritance underscore type. main function में داشته باشه داخلی و class A و class B extend में باشه. وی single inheritance است. For example اینجا ما چی داریم؟ اینجا ما main class داریم، sorry main function داریم و این main class است. صحیح است.
خب ما یک کلاس دیگه جور میکنیم اینجا. سوری کنترل پلس ای. اوکی کلاس A یک کلاس شد، دوم کلاس B می باشد. extends ما گفته بودم که extends کیورد چی استفاده میشه؟ به خاطر inheritance extends کیورد extends A وی کلاس چی است؟ کلاس B است. خب از A inherit است. for example در A ما چی داریم داخل A؟ for example ما variable داریم and x is equal to 4 and y is equal to 10. صحیح است. next اینجا ما داخل ای چی ما یک کلاس ما یک مethod ما میگیریم void sum. for example I want to display the sum of x and y, so I will take and s is equal to x plus y. Okay, and let me just display this system.out.println. okay, sum of x and y is equal to plus s چی است؟ امو وریبل است که چی دارن؟ جمع x و y دارن. صحیح است. خب اینجا ما چی که ما اگر شما ببینید اینجا b که است ای چایلد a است. صحیح است. b چایلد a است. ما وریبل داخل کلاس b گرفتیم. خب ما اینجا در کلاس A گرفتیم. خب ما در B استفاده کردیم. هیچ ارر نمیده با شما. چرا؟ به این خاطر که آل B که است چایلد A است. وی تایپ inheritance چی است؟ ای سینگل inheritance است. صحیح است که در از یک کلاس دیگر کلاس چی است؟ inherit است. حالا اینجا ما object جور میکنیم. object B for example ما چی قسم جور میکنیم object؟ شما میفهمین که نام کلاس نوشته میشه و نام object B ما نوشته میگیم is equal to new instance variable است. new باید ما نوشته کنیم new و بعد از این نام کلاس است و constructor ما نوشته میگیم B. okay, so now through this object I can call this method of B. so how will we call each قسم call میشه B dot sum. so sum چی است؟ ای فانکشن یا متد بی است او رو ما کال کردیم. اینجا ما فقط نشان دادم که وریبل کلاس A پابلیک وریبل کلاس A ما در چی استفاده کردیم؟ ما در داخل کلاس B استفاده کردیم. اصلا x و y که است این مربوط B نیست، مربوط A است. خب B که است این چایلد A است، به این خاطر ما وریبل ای را اکسس کردم. صحیح است. x هم میشه که شما از اینجا ولیو پاک کنین. صحیح است. اینجا ولیو شما بدین، مشکل نیست. let me just execute this then I will do it. error در کدام جای است؟ b sorry اینجا ما b dot sum نوشته کردیم، باید ما نام object نوشته کنیم object b dot sum. save this and now execute. so when you execute the build successfully program runs will sum of x and y is equal to 14 به خاطر که x 4 است و y 10 است نوشته شده. خب ما گفتم که value x و y ما declare اینجا میکنیم. صحیح است. declare اینجا میکنیم value ما اینجا assign میکنیم x is equal to for example 5 y is equal to for example 30 سمان میشه. خب با این خاطر که b که است ای چایلد a است نو وریبل a در b استفاده میشه، مشکل نیست. خب اگر ما یک وریبل داخل b ما اگر declare میکنیم for example int z نو ای باز داخل a access نمیشه. برای ما نوشته میگیم z is equal to 40. این غلط است. چرا غلط است؟ با این خاطر که z که است این مربوط چایلد کلاس است. وریبل و متد های چایلد کلاس که است او در پرنت اکسس نمیشه. صحیح است. این به نظر باید شما بگیرین. صحیح است. اینجا ما value x و y child دادم. so when we execute it so it will be executed so there will be no problem.
5 plus 30 is equal to 35. Okay, the value ma inja dadam declare ma inja kadam variable says. So this was single inheritance. Ichi would single inheritance but says the अगर मैं multiple inheritance कर sorry multi level inheritance अगर मैं कर करें सेकंड जो multi level inheritance जिसम कर में गिना मैं एक दिगा class में गिना class C तो मैं में गिना के C चीज़ the C also extends खुद extend असता as she as B extend असता so we multi level inheritance असता so look at this multi level inheritance. It means that A is a parent of B and we can say B is a child of A, and then I'm extending C. Yeah, C is a child of B. Yeah, we can say B is a parent of C. We multi-level as says موقفتم که C كاستا و member های B رم access کدام میتونه و member های A رم access کدام میتونه indirectly says. So now let me just use for example امی variable s که است ما اینجا declare کردم value دادم با variable ها says و اینو ما از اینجا copy میکنیم control plus x اینجا ما for example display میکنیم says یا ما یک فنکشن جور میکنیم به نام void display says ما display گرفتم سایگو اس که است اس اینجا public نیست باید اول ایره ما بگیریم سایست and اس که است اینجا باید ما declare نکنیم امو scope گپ scope هست سایست ای داخل فنکشن ما declare کنیم باید ما اینجا declare کنیم سایست and اس حالی public شده پیشتر او public نبود خب حالی ای public شده اینجا اگر ای public شده باز اینجا استفاده میشه سایست ای variable ما اینجا declare کردیم ما اینجا access کردن میتونن سایست فور example اینجا variable x y که است ای از a است مثال ما value x y تغییر میده ما اینجا استفاده میگیریم x is equal to for example 36 y is equal to 35 سایکل ای x y که است ای variable های a است ای در داخل a declare شده سایست ای داخل a declare شده خب still اینجا استفاده میشه سایکل اینجا ما چی گفتم که ممبر های A بیم اکسس کدام میتونه ممبر های A سیم اکسس کدام میتونه مثلا ما دو وریبل گرفتیم داخل A یک وریبل ما دو وریبل گرفتیم یک x و یک y نی x و y مربوط چی است مربوط A است نو ما با x داخل کلاس بیم ما ولیو دارم که او 5 بود صحیح و با y ما ولیو دادم داخل کلاس بی نو بیم ایره اکسس کرده کدام ارر نیست سعی که هیچ ارر نیست صحیح است و بعد از این ما داخل بی یک وریبل گرفتم که او به نام چی بود اس بود اما اس که است این داخل اس ما چی کردیم اکسس کردیم مقصد اینجا ما دیسپلی کردیم ولیو اس صحیح است و x و y رو ما اینجا ولیو دادم x داخل سی ما ولیو چی دادم داخل سی که است ولیو ما 36 دادم و با y ما ولیو چی دادم با y ما ولیو مثال 35 ما دادم صحیح هیچ ارر نامد مثال ما اینجا میگم که با اسم ما ولیو تغییر میدم s is equal to x plus y حالی اینجا x plus y ولیو میباشه این متد که است دیسپلی این مربوط چی است سی است خب باز ما چی کردیم ما به توسط inheritance members of class B and members of class A accessed inside the class C ما access کردیم خب حالا ما یک object class C جور میکنیم object class C چی قسم جور میشه شما میفهمین که اول نام class باید نوشته شود و bjce as class C object as is equal to instance variable as the so new b so now let me just
call the call the method of C. Call it method is C obj C dot display. The display is the display method is CS. Save this and now execute. So you will see the result sum of x and y. So now it is displayed from what? From this method. See some method is C display call kar 36 plus 35 is equal to 71. 71 in the display should. Now method sorry variable B class B means access kadam says the variable A means access kadam the dakhil is. So this is multi-level inheritance. So next what we have hierarchical inheritance in which we can make two child of a single class. Okay, single parent class. For example, let me just make it comment yazimo comment जो making a multi-line comments شما the C++ خواندیم که /static slash چیست multi comment است صحیح است این ما the comments میگیریم حالا ما hierarchical inheritance call میگیریم for example ما یک class میگیریم class B extends A صحیح است و دوم ما C میگیریم class C extends A صحیح است B از A extends است و C از A extend است X که ما گفته بودم صحیح که اینجا A B child است B child A است و C چی است child A است پیش از چی قسم بود B was a child of A and C was a child of B این مल्टी लेवल بود صحیح است این چی است این hierarchical است اگر شما از یک کلاس دو چایلد جور میگیرید این چی است این مल्टी लेवल سوری hierarchical inheritance است و در این ما گفته بودم که C که است آیتم A را اکسس کردن میتونه خب آیتم B را حالا اکسس کردن نمیتونه به این خاطر که C و B که است هیچ ریلیشنشپ نداره و B که است A آیتم A را اکسس کردن میتونه از C را اکسس کردن نمیتونه به این خاطر که هیچ ریلیشنشپ نداره صحیح so now let me just so here we have variable x and y so you can assign value to variable x and y for example my method making a method for example ما میگیم show b as method b است show b مقصد این method b است و اینجا ما مثال میگیم که x is equal to 5 y is equal to for example 10 ما یک message display میگیم system dot out dot println ما میگیم که for example value of x and y from class B okay is equal to I'm sorry display making x plus x value x plus اینجا ما یکم space میتونم باز ما concatenate میکنم value y ما display میکنم صحیح است x y value از چی است از method از class B است و در class C same procedure ما کار میکنیم مثلا می x y اینجا ما چی کردم استفاده میکنیم ما مثال یک method جور میکنیم با نام چی void show ای از class C است so C can also access x is equal to for example 40 y is equal to for example 56 and let me just display it system.out.println
okay, value of x and y from class C. Okay, so now this is from class C is equal to plus x, or plus, sorry, plus concatenate میکنیم cut this space یک space می باشه plus value y. yes, says save this. so now اگر شما اینجا ببینین وریبل x و y که هست ای وریبل a هست ما داخل کلاس a ای را دکلیر کرده بودم ای a بیم اکسس کرده میتونه و سی اکسس کرده میتونه سایگو ما x هم کار کردیم سایگو کلاس a هست و کلاس b هست و کلاس c هست ما وریبل x و y داخل کدام کلاس گرفتیم داخل کلاس A گرفت اینجا ما با x ولیو چی دادم با x ما ولیو دادم 5 و با y ولیو ما دادم 10 so we can access the member of class A and class B and here I can also access x and y. For example, x is equal to 40 and y is equal to 56. The more member A class A و class A member class A ده بیم اکسس کده میتونیم و member class A ده سیم اکسس کده میتونیم صحیح است ریکس ما کار کرد حالا ما امی دو فانکشن را کال میکنیم به توسط object های B و C سه که اینجا ما object B باز جور میکنیم B is equal to B و bj B ای object B است new class B صحیح و بعد از این یک آبجکت کلاس سی ما جور میکنم و بی جی سی است اوکی سی is equal to new class C. okay so now I have created two objects. Through object B I will call show method of B and through object C I will call C dot show method of class C. What is value the as B value of x and y from class B 5 or 10 است و از class C که است which is 40 و 56 ما access کردن میتونم در دویش for example ما یک member مثال ما show method B ما به توسط object C ما کال میکنیم سعی اینجا object C dot show B صحیح است روی ایرر با شما باز میده چرا ایرر میده سعی اینجا سعی ما چی قسم کار کردیم ما داخل B یک متد گرفتم با نام چی show B صحیح است ولی این ممبر چی است ممبر کلاس B است نو ما به توسط object C ای رو ما کال کردیم صحیح است به توسط object C obj C ما با توسط ای متد B رو ما کال میکنیم وی کال نمیشه چرا کال نمیشه پیشتر ما گفتم که ای غلط است ای کال نمیشه ما پیشتر گفتم که B ممبر A را اکسس کرده میتونه و C ممبر A را اکسس کرده میتونه خب نه B ممبر C را اکسس کرده میتونه نه C ممبر B را اکسس کرده میتونه سعی اینجا این خب معلوم شد که C اکسس کرده نمیتونه ممبر B را حالی اگر ما به توسط object B ما چی را کال میکنیم متد C را ما کال میکنیم سعی این ایرر می باشه سعی اینجا چی میگه cannot find symbol method show B این میگه که اکسس نمیشه به این خاطر که B و C بین خود ممبر خود اکسس کرده نمیتونه و B از A و C از A اکسس کرده میتونه این چی است این hierarchical inheritance است so these three are supported in Java and I have done practical on this so this was all about the
uh, Java inheritance. Okay, so if you have any questions, so then you can ask. So inshallah, in next coming classes, so I will discuss about the polymorphism, method override, and method overload, and I will also discuss about the constructor and encapsulation. Okay, so it's enough for this lecture. So if you have any questions, so put your question in WhatsApp group, so inshallah I will give you answer of those questions. Okay, so it's enough for this lecture. Okay, good luck.